D'après information qui vient joindre moi, c'est que yo t'a voulu faire la plante ta connaît que moi t'ai fait un offre $10,000 pour me jouer dans festival là. Premièrement, moi t'ai contacté pour me jouer dans festival, pour me host festival là, pas pour me jouer. J'en t'ai dit la plante. Le staff là vient pas vle parce que prix automatiquement les couper en deux, nous pas d'accord. Staff là pas moi pas d'accord parce que depuis d'Haïti t'es relé moi t'a aller mais manager n'a pas vle moi host, staff management là pas vle. Yo dit non blood pas faire host. Automatiquement, yo laissé ça tomber. Parce que année ça yo pas vle me performer, yo te vle me sous stage à host. Ce que moi je ne fais pas. So nous bay vague, bagarre la tomber. OK? So let's say pour une raison pour l'autre, ce festival ça que t'as pas le fait blanc de dit que lié a. M'te un avantage la donne, c'est lui qui pral bon titre là. C'est lui qui pral faire femme d'affaires que moi ya. C'est lui qui pral mettre un saut sous femme qui a goumé depuis à l'âge de 16 ans. C'est lui qui pral mettre une valeur sous femme qui a bousqué depuis à l'âge de 16 ans. C'est festival ça qui pral élever femme qui a travaillé depuis à l'âge de 16 ans. C'est festival ça qui pral statut, c'est festival ça qui pral raise superstardom ni. Je t'ai offert $10,000, je pas d'accord, je t'ai 20,000. Je pas d'accord 20,000, je t'ai 30,000. Je pas d'accord 30,000, je t'ai 50,000. Je pas d'accord 50,000, je t'ai 60. Je pas d'accord 60, je t'ai 70. Jusqu'à ce que gon prime t'ai pour me jouer sur stage là. When I want something, I get it. I think you guys know that about me. Et pas gon prix festival là t'es qu'à mettre devant que me pas t'es qu'à payer. Celle-ci t'a demandé everything I have. Celle-ci t'a demandé give me everything you have. Then I have no choice to say no. But let's be honest, you t'a set up en prix avec. Pas grand besoin de pas joindre. Si c'est pour m'acheter, m'a pas acheter. Parce que c'est ça me besoin. C'est li me vle. C'est li me vle peut-être moi. C'est même j'ai avec mon moyen. Ou pas malgré tous ces monde ça me vle, I go after Blandine Ferdinand. I created Blandine Ferdinand. I made Blandine Ferdinand. Nobody can say that they handed me Blandine Ferdinand. Pas grand monde qui a dit yo te longé Blandine Ferdinand ba moi. Pas grand monde qui a dit yo femme Blandine Ferdinand. Pas grand monde qui a dit yo responsable sac Blandine Ferdinand. Pas grand monde qui a mis ton sauce sur Blandine Ferdinand parce que this Blandine Ferdinand right here, I made her. I created her. I built her. I lift her up. I congratulate her. I called her the baddest woman, a bad businesswoman. I call her the best mother ever. I call her a best friend, the best daughter ever any mother could ever dream of. And I also called her a badass bitch. I call her a nasty ass bitch because I'm not always proud of her. But guess what? She is Blandine Ferdinand. Pas de personne moun li passe sous dol. So, ça me pas comprendre. Comment mon chita y a pas accusé petit tout moun? Y a pas accusé. Y a fait petit li menace. They coming for my children. They coming for me. They threatening my life. And you sit there with your black sunglasses, still acting like an innocent, knowing that I had nothing to do with it. You sat there, smiling after that life, saying, I think they bought it. I think they swallowed it. I think they believed me under your black sunglasses. What about me? Let's put the beef aside. Let's put all the differences aside. What about my children? What about me? When you have a promoter threatening my life for something I didn't do, for something you created, for something you planned for days. You planned the whole thing. And you sat there, letting them coming at me. Que c'est moi qui fais complot. C'est moi qui paye $10,000. Moi qui paye Cool G. Erwin, paye Erwin. Even coming with fake screenshots of payments.
And the media, média, nous courir avec histoire ça. Nous croire. Nous anticiper histoire. Nous vendre histoire. Without asking. So, let me ask you guys something. Let's say toute attaque ça yo k'ap fait sous moi parce que moi boycott. Moi gen pouvoir, femme pouvoir. Femme qui gen plus pouvoir dans HMI là. Li boycott en haute performance qui a plein, qui l'argent dépensé. Puis l'argent dépensé, puis le dépense fait, moun pas même toucher à faire dépenses pour yo ka dans festival là. On dit m'te gen pouvoir ça pour me camper en performance. Some way or another, I'm a superwoman. Yes. Je suis la femme chatte avec un paquet de pouvoir. On nous dit que c'est ça. Nous believe ça. Pas gon média qui relève pour demander Blonde dit. Did you have something to do with this? Blonde dit. Did you really do this? Blonde dit. Is this story true? Nobody cared to ask. Nobody cared to defend me. Nobody cared to say, okay, sous festival qu'a fait, stage a gon stage manager, gon host sous stage là. So how the hell she's gonna manage pour stop performance au monde? Oh no, I forgot that part. Manque oublier parti ça. Oh chaque monde dans crowd là qui t'a pris les bouts, yo pas vle performance là. Combien comment te paye? I forgot that part. N'oubliez pas ça parce que m'te ouais toute crowd là t'a bou. How much did I pay them? I have their phone number on my phone. I can start calling them, you know, so they can tell you guys. Combien quoi m'te paye mon ça yo? Nous pour une histoire qui faux. Une histoire qui pas existé. Mais puisque l'a mené trafic sous page nous partager. Parce que la mené trafic sous page nous partager sans que nous pas care pour moun que a fait accusation sous dia as a person. M'attendais un promoteur qui font live qui dit côté nous joindre Rachel, c'est pour nous commencer à attaquer petite li, c'est pour nous commencer pendant ce temps. Le maman m'a défendre moi. En 2018 là nous te fin dit voler. C'est pour voler nous te retirer dans sirette. Jusqu'à présent nous prend live ça on a utilisé au compte maman. Nous dit maman dit la manger petite nous. Nous traduit live en anglais. Nous bay live toute proposition pas nous toute meaning pas nous. You guys translated those live where my mother was defending me after you guys accused me of stealing. She said my daughter did not steal. Your kids will. My daughter did not do this. Your kids will. She's a mother. She has a right to defend me. Just like you're a mother, you have a right to translate her life and use it against her. That's your right. Don't forget, just because I'm 38 and your child is probably 5, 6, there's no difference. Nous still c'est petite. Maman, petite pas qu'on grand pour yo. Petite pas qu'on gen l'âge pour maman. Juste parce que petite ou gen 10 ans, pas vle dire qu'a vinn accuser petite pas l'autre monde de voler, moun n'a pas qu'à camper pour dire non, c'est petite pour la voler. Son maman qui défend petite li tout. Dans yeux toute maman, toute petite gen, c'est petit bébé yo fait yo, pas quand même pousser yo même. Ouais maman pam, li ba manger, li gratter tête moi, li ba pied massage, maman c'est dans plat pied le boum. Maman la boum c'est plat pied ni bon. Le maman m'a servi, li servi dans bagay blanc seulement. Tasse moins blanc, vin blanc, napon blanc, table moins décoré en blanc, cabane moins en blanc. Pas rien la caille maman qui pas en blanc. Li dit c'est comme ça ou servi queen. Because I was born a queen. That's why I call myself queen. The queen comes from my mother. She called me queen because I am a queen to her. Just like your sons, they are kings to you. Remember that. I am a child. I have a mother. Just like you are a mother to your child, my dear. So you cannot blame my mother for standing up
for her child, while you're desperately going crazy for yours. A mother is a mother at the end of the day. Just like I'm sitting, watching your crew, watching your staff, coming for my children over your own storyline that you created, over your own storyline. You said you're working for the community. How do you want to sell the community this way? That's the image you want them to see? You fighting on stage, your staff fighting on stage, your crowd, your people booing you, and accuse an innocent woman who's been working for days, helplessly, hopeless, tired, hungry. That's what I was doing at 2 in the morning when my phone rang. When my phone rang, Père Jojo called me to tell me, this is what happened. Blandine dit, what's going on? Because they're saying, ou boycotté. I'm like, boycotté what? What are you talking about? Then he told me. I'm like, what? He said, I've got in a page la planta. Les m'rive dans page la planta, mon grand étonnement. And you with the fake crying. All for a show. That's fine. It's a story. I had to hand it to you. It's a beautiful story. You learn from the master. That's a beautiful story. That's the best beautiful way to create a storyline. The only part that you left out is that I didn't do it. I did not boycott you. I did not pay anybody to boycott you. They didn't have to come for my kids. They didn't have to threat my life over something, over your own storyline. It's genius. I have to give it to you. It is genius. What you did, it's genius. I would have done the same thing, except I would not sit there and let you take the blame. Let me remind you how many times I should have just sat there and let you take the blame. Let me tell you exactly what. Le nou te boycotté show Spice nan pou mwen. And you come on live, you were so proud after the show got canceled. You are so proud. I've never seen you so proud. I should have sat there and let you take the blame. I didn't say anything. I didn't blame you. I didn't blame you. I didn't let you take the blame. You come on live yourself and took the blame. Ou bat bravo pour chaque grain moun that boycotted the show. You were proud of them. At the opening of my salon, you sent somebody to gas me. The whole show. On te ka mouri. Gen moun ki perdu petit yo. Gen moun pied cassé. On perdu over $10,000 or $15,000 worth of wigs people stole in my shop. My aunt was there. My brother was there. My whole family was there. My nephew, who was like probably 3 at the time, was there. Ou bombardé on event comme t'as fait. And that day, you come on live, you claim your victory. You claim it. You were proud and you said, we are safe here. There's nothing going on here. Look at us, we're having fun. We are safe. I'm sorry if anybody's not safe, but here we are safe. Après Sirette, ou accusé de voler. Ou fait famille, on toujours voit un monde. Les qui dit pour dire voler pour voler quitter. Aller pendant ce temps, c'est moi qui t'allais. C'est moi qui pas de dire avant encore. C'est moi qui pas de quoi dans mensonge encore. C'est moi qui pas de qui t'a utilisé encore. C'est moi qui pas de qui t'a pris avantage de moi encore. L'homme fin qui t'a aller qui soit fait. Ou même qui pas de vle n'a pas la Erwin. Ou même qui pas de vle me dire la Erwin. Ou même qui te dit Erwin pas bon pour moi.
Ou même qui t'est ouvert, j'aime ou faire me prendre sirette avant pour dans mes Erwin. What you go back for Erwin? And nous mettons Erwin campé devant as his enemy, like you did for me. T'es qu'à accuser de ça? I didn't. Because in everything, I know I'm also responsible. Because I had no choice to say no. I'm naive, I know it. M'bay mon chance, m'bay mon possibilité. Ça fait nous tout gain non journée jodi. Si m'pas naïve, nous pas tap exister. Si m'pas bay mon chance, nous pas tap exister. Puis gros mot nous toujours utiliser contre moi c'est que moi jalouse de monde. Mais si m'étais jalouse, comment t'as fait exister? 99% dans nous qui disent pas ba moun passé, nous gain non c'est peut-être moi-même. Nous gain statut c'est grâce à moi. Nous gain l'argent c'est grâce à moi. Nous moun nou yé c'est grâce à moi. Avant nous dire jalouse, avant nous dire pas ba moun chance, avant nous dire que m'pas quitter moun passé, mande tête ou koto yé à qui est-ce qui met là. Si c'est pas pour blond de dire comment t'as fait là. N'importe nan nous qui a senti que c'était fanatique, que c'était n'importe monde. Posez tête nos questions. Je dis à nous une plateforme, je dis à nous une voix, je dis à nous un statut, je dis à nous une carrière, je dis après les nous artistes, je dis à nous fait millions de views, je dis à nous combien milliers de monde qui regardent nous. C'est parce que Blanc ne dit pas de jalousie, partager plateforme avec nous. On pas croire nous pas respecter ça. Nous dévaloriser les gens qui créent nous. Moi pas jamais ka fatra parce que si me fatra, n'a toujours corbeille ka porter fatra parce que c'est moi qui fais non. Moi pas jamais ka en toilette parce que si mon toilette n'a un bouddha qui chita sur toilette parce que c'est moi qui créé non. Je ne jamais pas rien. Parce que je ne pas rien, nous ne pouvons pas exister. C'est moi qui mette valeur sur nous. Sans moi, c'est ça que fait tout ça n'a fait, même le pas rien pour avec nous mettons blême, nous mettons Chay là sous moi. Parce que sans Blandine Ferdinand, le nom Blandine Ferdinand, ça porte beaucoup. Ça porte de l'argent, ça porte de la valeur, ça met de la valeur partout. Vous mettez valeur sur n'importe quoi, qui que ce soit. Même le monde te prétend, c'est plus gros artiste, c'est plus gros singer, c'est plus gros actrice, c'est plus gros ceci, c'est plus gros cela. Faut qu'on attaque qui fait sous Blandine pour fanatique Blandine réagir parce que le monde qui a une vraie plateforme c'est Blandine. Tout le monde qui est fanatique yo sorti dans Blandine netteuse. Tout le monde qui est fanatique c'est dans Blandine netteuse li sorti. Parce que Blandine il a commencé en 2016. Blandine elle prend gros explosion en 2003 dans I Love You and nous toutes ces roues libres n'a pas nous fin grand monde nous changer dans des nous sorti bouche nous toutes ces roues libres n'a pas moi commencé à un très jeune âge moi créer plateforme moi à un très jeune âge mon supporter parce que yo fait confiance consistency I'm consistent. Moi consistent dans tout ça que je fais. I keep up with the things that I do and the things that I want to do, also the things that I am going to do. You guys are all over the place. That's why you guys always need me, because of my consistency. You guys know how to handle that. But it's time you let go. It's time let go, move on. Move on. There's no beef. Nobody beefing you. Nobody got beef with you. I don't care for you that much pour ta sabotage performance. Si m'ta sabotage performance, m'ta prend gig $1,600 pour m'ta la hausse ou pas ta plat du tout. You the second choice. You the choice. You are the gig I didn't take and they give it to you. Just like when you went to Chile. They wanted me. I said no. I didn't accept the price. You went. L'homme tal Chili, c'est vente aux enchères, moi t'ai fait avec gig là. Between promoters, c'est pour $5,000 dans Chili. You went for 15.
That's what I was offered. I said no. I was offered to go with Tony. I said no for 15. You went. You are the second choice. What's the problem with being second? It's a big number. What would have been worse is you not being any numbers. You're second, my dear. And you need to make peace with that. Because I have made peace with the fact that I let you become second. And I respect the fact that you're holding the number 2 down. That's your number. You should play that tonight. There's nothing wrong with that. There's Beyonce, there's Kim Kardashian, there's Rihanna, there's Cardi B, there's Nicki. So, you want to tell me because Nicki is popping, she's number 1? You want to tell me because Cardi is popping, she's number 1? No, Cardi B will always be number 2. No matter what she does. She can be number 1, the only female rapper that sold millions of albums, first female rapper. Nicki Minaj is number 1. Rihanna can do whatever she wants. She can have all the money in the world, all the status. She has more fans than Beyonce. She has more followers than Beyonce. She's worth more. She's a badass. Beyonce is reserved. There's nothing she can do to be number 1. She will always be number 2. That's life. 1, 2, 3, 4, 5. Look, your shot going longer. You see? Even in my death, you will not be number 1. Because the day I die, I will become more powerful. Because an icon will die. Make peace with that, sweetheart. And leave my name, my family, my children, my staff out of your storyline. Own it. You did all this for 5-second fame. I've given you more than that. I've given you more fame than that. I have given you more fame than that. The fame that I've given you last years, my dear. You didn't have to go that low. You didn't have to get me accused of something I have no idea. Petite moi, moun ap menacé petite moi pour une story qu'on crée. Ou créer histoire. Your whole staff, toute famille ont créé une histoire. Et puis nous chita, nous quitter promoteur nous a assassiné image moi, nous quitter promoteur nous a menacé petite moi, nous quitter média a fait le tour avec nom. And then you come on live, ou pas même deny it. I would have respect you so much for once in your life. Ou accepter et représenter choix qui ont fait. Ou font pile choix pas bon. Ou font pile choix pas bon. From coming out as a saint, from coming out as the most respectful wife, from coming out as a class. Font pile choix pas bon. And then you always reach like halfway, you realize, oh shit, it's not working, and then you go back. Tout choix fait, ou toujours arriver moitié ou elle pas bon, and then you go back. One thing you never do, ou pas jamais apologize. Ou pas jamais apologize. Ou pas jamais accepter, yo, I'm fucking up. Yo, that's not right. Yo, that's wrong. Yo, what I did was wrong. Let me clean this. You didn't have to say my name, but you could have cleaned it. Ou te ka clean ni. Ou te ka monto clean ni. Ou pas t'obligé citer non, parce que moi pas citer non. Mais depuis pour parler, tout le monde t'a comprendre non. Toute accusation, tout ça fait. Tout ça fait. Si Dieu me n'a pas en Haïti, l'on te voye à le bombarder avec gaz.
I always heard this story. Oh, te gon dame qui t'enceinte li perdi petite là. Te gon dame qui t'enceinte li perdi petite là. I was pregnant too. I was pregnant too. I was 3 months pregnant. I was pregnant too. I was pregnant too. And I love children. I always wanted more children, but I could never get pregnant. I could never get pregnant. And on miracle passé, I was pregnant. And I was being so nice to myself. I treated myself so good because I wanted this baby. Nou kaze choua. M'a regardé dans télé, jamon ap tombé. M'a regardé jamon ap relé. M'pété crier, m'fait mauvais sang. Le lendemain, m'relé tout staff moi m'di m'a font live. I did the live. I think studio a été l'année passée 3 octobre. And m'fait 4 ans toute journée à me coucher. Parce que je ne suis pas bien du tout. Et puis, moi, dans 5 mois, je fais chaud. Dans 6 mois, je tourne la caméra pendant l'avion. I lost the baby on the airplane. I was pregnant too. And I was 3 months pregnant. You don't know the damage you've done, lady. You don't know half of the shit you've done to me. And you'll never know. Because coming out public and say the things that you've done, lave mercy ate. Because I don't have that past. I don't have that voice. I guess maybe I should have created myself better because everybody that I created, they love them. They have that past, but I don't. I'm not accepted for creating each and every one of you that are accepted. You'll never know the damage you've caused me. You'll never know what I've lost because of you. You'll never know. When I come on live, I said I don't want this beef no more. When I come on live to say that I don't want to do this no more, I know what I mean. I mean, I don't want to lose my babies no more if I ever get pregnant again. I said, I don't want to lose myself. That's what I mean. Those are the things that I'm not saying out loud. These are the things that makes me strong. These are the things that I am proud of. I managed to handle them. I managed to take them without me coming here and telling you guys and letting you guys see this side of me. Because no one truly cares. Everybody see a story. Everybody see a piece. Everybody see an artist. Nobody really sees a person. Nobody sees a real person. Can you imagine you're 3 months pregnant on an airplane? Wap tourne la kayou, et puis pour son étranger qui a beau sweater qui souli pour suer col? Can you imagine? And I was wearing a white dress. I had on a white dress. Gon rat blanc sous moi. You'll never know. But I'm here to tell you, I'm done. I'm here to tell my fans, I'm done. I'm here to tell your fans, I'm done.
Most of all, I'm here to tell the media, I'm done. Moi vivant, moi là. On va nous vendre une histoire de moi. On va nous courir avec une histoire de moi. Take it through. Pensez avec l'enfant. On va nous faire paraître pour un diable. Pensez avec l'enfant. On va nous mettre vie en danger. Pensez avec l'enfant. Parce que le monde ne va pas faire menace pour rien. Pour un mois, il a menacé, me dit, il va bombarder le studio dans Haïti avec gaz. Il va le tirer. Jour arrivé, il fait. Il fait. Bralou vont studio là dans Miami qui peut quand même ouvert. On peut quand même faire rien, travail, bon ça travail là-dedans. Yo pas sans bataille, yo relé depuis c'est complexe qui gagne dans Miami pour yo joindre. Moun ki louem place là fait me connaît que yo relé pour yo demander est-ce que louer tel moun en place. Là yo joindre place là, non seulement yo reporter by moun ki louem place là, yo reporter by state là. Studio a en bas gros supervision, en bas gros problème là. Un studio pour même ouvert. Bagay a demandé monsieur bagay le studio a supposé fin ouvert pour l'ouvert. Yo get a demandé yo kounya. Yo get a reporter studio. Et yo continue à préler pour reporter studio. Pour qui raison? Pour qui raison? Qui ça studio a mal fait? Chaque monde est fanatique par eux. Ou si au Blandine c'est pas rentrer dans le studio. Ou si tout le monde qui supporte eux pas rentrer dans le studio. Dans qui ça studio a dérangé. Moun qui neutre qui pas dans bon personne moun nan ni pral dans port là la vinn nan pas. Dans qui ça studio n'a pas dérangé. Parce que me pas gon fanatique ou pas le supporter. Studio m'a pour c'est pour fanatique. Pour qui soit gen t'a bloquer. Pour qu'il soit geta campé contre studio nan. Pour qu'il soit geta fait combien moun a reporté. On pral live depuis avant monter. Nous tellement geta reporter page même pas faut monter. Mais avec deux techniciens qui chita là pour me faire live. Pour quelle raison? Bah j'aime moi moun k'ap supporter mieux aller dans toute distance ça dans toute longueur ça pour détruire non. Parce que faut qu'on real pour une fois dans la vie. Parce que pour arriver à un niveau, on n'a pas besoin de bagages ça encore. Bat bravo pour. You don't need that, my dear. You've done it. Even if we're not telling you, even if nobody's clapping for you, you should clap for yourself. You come from serving a woman to be a woman on your own. You're standing on your own. And I know you had to fight for that. And for that, I applaud you. You don't need this anymore. You should be at peace right now. Just move on. Do your thing. And let me be me. Stop with the voodoo. Stop with everything. It's not worth it. It's not worth your life. It's not worth my life. It's not worth your children or mine. Let's stop with everything else. Let's be two Haitian women. Strong Haitian women. And let's do it. Like Rihanna's doing it. Like Beyonce's doing it. Like Cardi B's doing it. Like Nicki Minaj is doing it. Nous avons passé l'étape ça. Étape côté qu'on voulait faire paraître l'aide sale, pour monde sale, pour monde qui marche couché, pour monde qui marche drivé, que toi tu es une femme vertueuse. Nous avons passé l'étape ça. Tout ça côté fait mieux déjà.
Just give me a break. Set me free. You don't need me anymore. You don't need my name anymore. Let me be a Haitian artist. Let me be a Haitian woman. Let me be a Haitian mother, a Haitian daughter. And you be who you are. Let me live and be comfortable in my community that I grew up in. I grew up with my community. You cannot take that away from me. You started 3 years ago when I gave you a chance, when I gave you a name. When I fight you to be in front of a camera, you did not make me, I made you. I used to fight you for you to stand in front of a camera. I build you. I teach you how to speak. I teach you how to dress before you even knew what a stylist was. I teach you how to do your hair before you knew what a lace front was. The only thing you truly knew is how to do your eyebrows. I teach you everything you know today. You don't need me anymore. As my child, I am proud of you. Let me go. Let my name go. Let me go. Do you, and I'll do me. Respect what I do, and I will respect what you do. Don't come for my business, and I won't come for yours. You met my hairstylist at a restaurant. You told her, oh, vous connaissez pas le salon next to yours. Why are you doing this? Why are you still talking about me? The funny thing is, she's been doing my hair for so long, I never once mentioned your name. I stay away from everything that has to do with you. You claim when you're talking to people that knows you and me that you're done with this fight, but clearly you're not. You met my hairstylist. You had the guts to tell her, but did you know she's gonna open a salon next to yours? She told you so. What's the problem? You already calling the whole city for my salon. Sweetheart, my love, my daughter, let it go. Move on. Ou t'as pi grand, ou t'as pi loin, ou t'as pi respecté, ou t'as gen plus valeur. Sou te play fair. Sou te play fair. Stop blaming me. Stop dragging me. Stop pulling me from left to right. Because I am done with you. I'm done with this. I've been done for a long time now. I wish you the best. And no matter where you make it, I will always be proud of you. And my name will follow you for the rest of your life, no matter where you go. If they want to go back to your roots, the name of Blandine Ferdinand will always be there. No matter where you go, it doesn't matter if you sit on the same table with Jay-Z, on the same table with Beyonce, on the same table with Rihanna. Si a font histoire de vous, it will always come back to me. You see the story about Kanye West? Are you watching Netflix? The billionaire, they're still talking about her friends that still don't have no money. They're still in the show because that's where he started. Just like no matter where I go, no matter what I do, no matter who I sit with, no matter who I fuck with, no matter who I deal with, the name of Erwin will always be there. Because that's who believed in me before I believed in myself. If they're doing a piece on me, when they reach Pirèd, I have to tell them that Erwin came from me. That's where all my money came from. If today I am a millionaire, Erwin came from me. He spent his money on me. He took me to a nice restaurant. He fed me. And yes, I was hungry that day. I was.
When he took me to that restaurant, I had $5 in quarters to put gas in my car. I had $5 in quarters to put gas in my car. From my son piggy bank. $5 in quarters. De gen $5 en 25 kob que m'te retire dans ti galon V1 pour m'te mettre gaz dans machine. Hungry. And he fed me. And he gave me a business. And he bring you along. And today, I am who I am. So n'importe côté m'aller, the name of Erwin, I can't get rid of it. Just like the name of Blandine Ferdinand, c'est plus gros tâche que tu as aimé effacer. Mais si vous effacez, who will you be? I hope you're not offended by anything that I said tonight. Because I did not come here to offend you. I come here to tell you that I'm tired. And we should move on. That's all. Thank you everybody for watching. It was a pleasure. And you guys know my website already. C'est blandeferdinandshop.com ou blondelight.com. So passez sur site là, fait commande nous. Achetez ça que nous avons besoin. Donc on est tout produit. C'est buy one get one free. Tout set blondelight yo. Passez sur blondelight.com pour nous faire commande nous. Moi remercie nous en pile. On dit nous merci parce que nous portons sous nous pour toute l'année ça yo. Pour tout le temps ça yo, malgré tout ça qui passé, pour nous travailler vague, nous toujours été soudés, fermes, nous toujours supporter nous. Moi dis nous un grand merci. Je salue France manager moi que me remet en pile, ou son papa pour moi, ou amis pour moi. I love you very much. Thank you for everything that you do, friends. I can never thank you enough. You are the best, man. Thank you everybody. Merci à tout Blandine Ferdinand. C'était Blandine Ferdinand. Thank you very much.